Back again with another video. If you're new to this channel, make sure to subscribe. And just to announce to you, or just to tell you who I am right now, I'm in Bamburi. I just left Mombasa, just arrived right now. You see me on my backpack. I just arrived in Bamburi, ready to explore, ready to find something to do, and then tomorrow we'll be leaving to Kilifi. So make sure to subscribe on this channel, make sure to like, comment and subscribe, because I just want to show you the real streets of Bamburi. Right now I'll just be walking around just to find something as I await to go and check in to my hotel tonight. So let's move around. Bamburi seems to be very congested, not like Mombasa, and someone told me it's one of the most growing towns here in Mombasa. So this is part of Mombasa, but it's one of like the small towns. Mombasa is very noisy, packed, and this is what I love. And then there's some street food around here. Fire, ready to provide some street food at night. Kaka, hiyo uza pesa ngapi? Naekea moja kwa moja. Okay guys, so I'm gonna get this. On the other video I told you I was gonna get the meat with small chunks on a stick. So I found it here in Bamburi, and then I was gonna try it right now. It's very good. It's costing like 50 cents US dollars. That's like 50 Kenya shillings. Huh? Hii si simu. Yeah? Naongea na mafanzi wangu YouTube. $17,000. Yeah, 17. Yeah. Yeah, nishafikisha milioni. Nilianza 2019. Yeah. Ha? Ati? Jina langu naitwa Nzioka. Just a YouTuber. Sipendi kujiita msanii lakini najiita tu YouTuber. Utakuwa na mimi tu nikitembea. Mimi hutembea tu. Natembea nchi zote. Mimi natembea tu nchi zote. Nimetembea Afrika, nimetembea East Africa, nimetembea South Africa, nimeenda Botswana, nimeenda Uganda, Tanzania. Support sako nani? Ha? Nani support? Wewe wacha utani wewe. Sina utani.
unaendaje South Africa? Tunachukua tu ndege unaenda. Kuna mtu anashika mkono watu. Hamuna. Wakati watu wana watch video zangu YouTube wananilipa na jisupport na wenda. Kama ungefikisha subscribe nyingi, unalipa pesa ngapi? Sasa ndio lake ni kidogo, atikiwa ndio. 17,000 ni wengi sana. Hiyo 17 ndio na pesa unayopata ndio unataka kutembea hizo zote. Ndio imeleta bamburi. Lakini mwenyewe unatokea Nairobi, si kweli? Mimi wa Nairobi. Utafika baba. Nimeishi South Africa miaka 2. Wewe ulikuwa kazi hivi sasa. Hamna kazi kule. Kazi hii tu. Kazi hii tu. Unaweka imani kwa YouTube peke yake. Unaweka imani kidogo. Hivyo tu, unatengeneza video nyinyi mwa watch, mimi napata pesa. Hivyo tu. Kweli kama riski yake. Kama riski yake. Asante lakini. Hapa asante kwa haya. Niko around. Niko tu leo lakini kesho naenda Kilifi. Sasa unakuja kwa nchi gani sasa hivi? Nataka kurudi Tanzania na Pakistan. Pakistan nataka sana kwenda Pakistan. Pakistan. Sana Pakistan. Natamani sana. Mkubwa gani sasa hivi naye? Mkubwa gani sasa hivi naye? Mkubwa kivipi? Kwenye industry. Nani umeshakutana naye? Mimi sana natamani sana kukutana na watu wanafanya kazi kama yangu ya kutembea. Unatamani watu wa nini? Watu kama mastaa, kama comedian, watu mamuvi, watu kama mamuvi, watu wa nini? Najua kazi hii ambayo naifanya inasaidia. Ukikutana na mtu ambaye anafanya kitu unafanya, inakusaidia wewe kupata hela. Na rekodi. Ina rekodi? Ana kurekodi. Yeye mwenyewe anajirekodi mimi pia na mimi najirekodi. Mimi si rekodi. Ati? Kila mali naenda na rekodi. Mimi sipendi kamera. Mimi usirekodi, mimi sipendi kamera. Ndio maana nimeweka hivi. Ndio maana nikaiweka hivi. Lakini ukaonekana labda mafanzi wangu wakikuja Bamburi wananunua nyama kwako. Utajuaje? Mimi sipendi video yoyote. Kwanza ukwambia tulikuona kwa Nzioka ndio maana tumekuja. Inawezekana. Wengi imefanyika vile. Jina nani? Umesema? Shaban. Shaban. Hapa sana kukutana naye. Hivyo sasa. Kuja Nairobi? Anatafuta mimi na kuonesha Nairobi kule. Nishawahi kuja but wewe utapitia hapa leo. Utapitia hapa leo. Niko hapa leo na kesho. Basi kesho labda tutapitia na hii. Maana kwa siku jiko free size kuna jaona kimekata kiwango. Kwa leo kule jamaa wangu hayupo. Sasa siko free. Lakini labda kesho naweza kaa niko free. Itakuwa sawa nashukuru. Haya. Okay guys, so that was a moment there as I was trying to buy some meat, and then I met this friendly guy who was selling some meat for me, and then we had to talk in Swahili. So I'm gonna put some subtitles down there. That was some fun. But let me try some meat. Let me try the meat they put on a pepper.
I'm just looking for a place to sit down so that I can do a review about this meat. So guys, this meat, it looks like it's some chicken, some liver, and some gizzards. So we're gonna try this. That's a liver. Then there's this chicken. They're like it's kind of a lot of oil deep fried, and then they barbecued it. Guys, you should try this. That's why when I was in Mombasa, it was like a neck, chicken neck. Yeah, guys. First time trying some chicken neck. I think I should get more of this. It's really nice. So guys, right now I just want to go and check in my hotel, and then I'll see you tomorrow. That was my first impression right here in Bamburi. This is Bamburi Mtango. This place is called Bamburi Mwisho. So thank you so much for watching. Be sure to subscribe, like, and comment on this video. See you on the next one. Goodbye.